Avez-vous désir, price un moment pour réfléchir aux 11 enseignements financiers essentiels d'Oro I Salomon. Shocking offer, UN perspective. Unique, it is la de border. L'argent, la travail. Et less, l'un points, less plus marquants, qu'il souligne constamment, ici, la moment parfait. Le temps de Dieu, c'est men, la procrastination. Par la recherche, comme il le mentionne avec sagesse. Dans C. Celui qui observe l'event n'est pas et celui qui regarde ni agis ni moisine cette puissante nuisance l'importance vitale di samanta l'inati et embrasse l'action mim au milieu de l'incertitude tout comme nous n'y pouvons avec exactitude le troga du vento. La complexe deos stands le sign matano. Nous, ni matricens, pie les fouvres ni le devinements, dans no, la sagesse, di Salomon, nous, invita, recana tre q, mim si di you've de ports di, sesta nous de faire la part pour les frontières, attendre, unsigné, indubitable un. Parfaitement, per signifier, manque, des occasions, de croissance, etiac, ni faire pays pour nous qu'il nous, à les moyens, l'initiative, laudus, et le dessouti de notre zone de confort sont des éléments, essentiels, pour les plans, divins, dans un autre parcours. Evitez les dettes inutiles. C'est une autre leçon. Proverbs 22-7 nous averted. Le riche domine se laisse pas, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui la dette pas devenir un lord fardeau qui entrave notre nos avis et à la pour devin Senos vit ainsi la sagesse de Salomon nous ainsi que la prospérité repose pied uniquement sur l'accumulation de richesses mais sur l'application de principes spirituels et elle repose sur l'action courageuse, la diligence constante, la planification, la maîtrise des soi. La générosité, la recherche des conseils, sages, la patience, elle et en gestion prudente, nous en ces enseignements, dans notre, nous ni nous contentons, pied directeur, uni, abundance mais nous construisons, uni vi rich descends, d'impact, et de benedictions, que la sagesse, antique de Salomon soit, un qui, votre chemin vers, unv, dans les valas du royaume de Dieu. Proverbes 21:5 s'exprime avec éloquence. Les projets sont en la main de l'homme. Mais c'est de Salomon reconnaît, ICIQ, knows, it knows, impulsions, peuvent, nous orienter, vers des projets mais c'est à travers la bénédiction divine que ceci pour parvenir à cette maîtrise, il est essentiel de cultiver la patience, aux tentations de l'instant, et de n'y pas se laisser importer par des rêves. Un individu sage se peut se dire, confiant cusis, vos santos sinis, et qu'il a un plan parfait pour
en apprenant, a maîtrise, nos impotions, nous offrens, a nos projets les meilleurs chances, demeurer vigilant et persévérant. Laissez les revers de fortune font partie de la vie. Tel que par Proverbs 24:16. L'homme juste veille sur ses voies, quand la voix des hommes trompeurs. Sarah, la sagesse, dit Salomon nous invite à persévérer dans la droiture, car même si les chemins tortueux de l'impiété peuvent connaître des moments d'élès à la ruine, l'individu sage reste ferme dans ses foi, ses principes et ses aspirations, sachant que les obstacles temporaires ni compromettent sont chemins à long terme en restant vigilant, patient et loyal à nous traverse avec les deux parcours avec la pratique, la planification, Proverbes las 13:22 de la part de nous. Enseigner des projets saints, et établir par des paroles, et par des bonnes paroles. Si Salomon met, ICIN, l'importance capitale de bien réfléchir, avant d'entreprendre quelque chose. La planification reflète l'organisation et le choix clair des actions, sont des éléments pour les projets et les ambitions. Il est essentiel de peser soigneusement, les de tenir compte des perspectives et de formuler clairement ses intentions afin de les avec la planification réfléchie n'exclut pas la notion de risque, mais elle minimise les chances de maximise les NCET enseignements dans notre vie. Nous offrons les moyens de nos rêves de les transformer en réalité tangible. Simisi Proverbs Ashera. By nous invite Allah, un homme à elle. Esprit voit le danger, s'applique, aide, mais l'homme trompe de car, enchantora les autres. ICI Salomon met en la nécessité de réfléchir attentivement. Chaque action, chaque enseignement ont leurs propres fruits, temps, bons, que mauvais. Il est donc primordial de bien réfléchir avant de désirer de prendre conscience des possibles et de choisir consciemment les coureurs que nous souhaitons tracer. Chemins et cette pense que tu, si que nous entreprenons aujourd'hui, PRAMIM, directs notre avenir. Il est donc essentiel de miser sur des actions positives, responsables, et versuenvis en cultivant cet d'esprit. Nous donnons les moyens de bâtir un avenir plus stable et plus ni craignes par les travails. Proverbes 14:23. Rend hommage la diligence en déclarant dans tout le travail. Il y a 20 profit, mais le fruit de l'inutilité est la ruine. Salomon souligne ici la valeur inestimable du travail, de la diligence et de la persévérance dans l'accomplissement des tâches. Par contre, il met en garde contre les dangers de l'apathy et du manque de persévérance. Un tel travail et persévérance ne sont pas synonymes de simplet, mais englobant. Une approche réfléchie
et constanta a accomplir dices objectifs petio import les est en embrassant ce principi q nous pouvons un avenir plus prometteur plus stable et plus enriches cultives la gen proverbus 11:25 nous invite et la generosité en affirmant la veracity profite a son possis quia dona o sages Salomon nous enseigne ici quarter avri et writtenef ne porte pas de bonheur any de satisfaction durable au contraire il est plus enrichissant de donner et de partager avec les autres en cultivant la générosité non seulement nous ardons les autres mais nous ouvrons nos ciars arduen plus grande prospérité et un vie a pronger a donna sans counter a partager ita les autres est a tau pour bâtir un vie plus riche plus gratifiant soir just envers vous me proverbus 11:1 nous donnons conseil pre-shoot le just judgment characterise le cour du sage mais l'avidite le Salomon nous enseigne ici l'importance primordial de l'intégrité de la justice et il est essentiel de rester à nos convictions de traiter les autres et de n'y pas la tentation de la corruption au lieu de l'abus de pouvoir en cultivat la justice et el han nous construisons un base solide pour se des valeurs et prières et remerciés Dieu Proverbs 16:3 nous rappel humblement confies vos ouveras a Dieu eli confiance en Louis et il en Salomon souligne ici l'importance de la reconnaissance et de la confiance en Dieu il est essentiel d'ici tourner vers le divin pour obtenir de la sagesse et de remercier pour demander de la sagesse et de remercier en la et la reconnaissance dans notre vie quotidienne nous connectons plus à nos aspirations à nos valeurs et à nos destin cultivant si ligne profonde avec le que nous pourrons vraiment les joies et les de la vie entourez-vous de sages proverbes la 1:20 de la tarde s'exprime avec force marche avec les hommes avec ses rend le car prudent mais la compagnie de fools nourrit le cœur de malheur Salomon souligne ici l'importance capitale de notre entourage et nos associations il est essentiel de choisir judicieusement les personnes avec lesquelles nous entre car elles influencent directement nos comportements et nos aspirations en cherchant l'âme des personnes sages, inspirantes et positives. Nous offrons les moyens de nous et de nous enrichir en conclusion. El de Sagesse, par Salomon transcende les deux tempêtes. Continue de guider, so qui aspirant, à un vida, en ces enseignements, dans
nos nous pouvons, nan seulement notre situation, mais aussi faire une existence plus riche, plus été, plus on part, à partager vos, et à ajouter vos enseignements, au ensemble, nous pouvons faire un avenir plus brillant, et plus pour nous et les generations futures. Remercies Dieu pour sa parole, pour sa sagesse, et demande-lui de vous aider à appliquer ces enseignements dans votre vie, que sa paix et sa bénédiction et sa grâce soient avec vous